Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani on Jalango TV. As usual, I'm joined by two gentlemen, former Kenyan internationals, James Istuma and Innocent Mutiso. We are brought to you courtesy of Helabet. You can join, sign and play on helabet.co.ke. Gentlemen, Kiwanjani hakuna mambo inaendelea. What do you take of the directive by the president of banning all sporting activities till further notice? It ruined my weekend. I'm not a happy man. Not even thinking about myself, the jobs that I've lost, because I still have other jobs, but I can just imagine the sportsmen out there, because right now sports is at a standstill. Yes. Nimeboeka mbaya sana. Hebu imagine hao watu wote sasa wana kazi. Tukiangalia tu kwanza tu pale KPL, watu wa TV, technical bench, ma players, yani pale watu kwa affected tu pale KPL ni around 3000 people. Au angalia tena kuna NSL, kuna Division 1, Division 2. Yani hao wachezaji wote bu imagine hawana job. Kuna Women Premier League. Na Women Premier League. Na hiyo ni football peke yake. Tukienda kwa other sports. Yani hiki tumeikatia sana. Hebu angalia kutoka March last year when the country was on a lockdown. Hakuwa na sports kutoka March mpaka November. No sports at all. Mpaka November. Watu wako na kazi. Watu walisurviveaje? Ile stimulus package kutoka kwa serikali, it was a very good idea, but it only happened for 3 months. 3 months from April, May and June peke yake. After hapo wachezaji wakaacha kupata, na ilikuwa pesa kidogo zaidi, pesa mingi 10,000 of which wasn't enough, but it was something than nothing. Unaona? But mbona hiyo nini iliisha tu just like that. No one even talks about it. No one talked about it. Sasa ndio hiyo imeitana, tumeenda on a lockdown. Wachezaji tena ndio sports imesimamishwa. There's no way forward, and then ni indefinite until further notice. It's indefinite. Wachezaji hawajui mali wana stand sasa hii. Na nikianza kuongea about watu wangapi wamepoteza kazi even outside sports industry, but mimi mtu wa sports. Kwa hivyo naongelelea mali nimetoka, mali najua vizuri sana wale watu wamepoteza kazi. And then it's indefinitely. Wachezaji wako confused, watafanya nini? Where will you run to? Manze, history imenikatia sana, yani kuanza kubelieve tena wachezaji wanarudi tena mali walikuwa last year. Mbona watu wataanza tena kuingilia kwa vices zingine zenye ni mbaya sana, and you're just forced to do this thing. Me by this, I'm not a happy man. My weekend was just ruined. Sijui way forward. James Situma, you deal with the welfare of players. What impact will this lockdown have on them? I think it was a sad news on Friday when the president announced that we are going back to the lockdown. And as for the players, as we said, it really affects their well-being. Na unapata ni kitu ambayo mimi nasema kwamba I don't think kama the president ana watu wanamadvise vizuri, ama wanakaa chini vizuri, wanaangalia weigh the situation. Because ukiangalia wakati sports zilikuja zikarudi, unaangalia kwamba mafans wamekuwa wengi stadium. Unaona? Hiyo ni kitu regulation, football, okay, all sports umefuata up to date. Unaona? Ukiangalia hao politicians wamekuwa wanatembea around. Kila time wanapiga politics, wako left, right and center. Unaona? Wamerudisha kwa hii mesa. Alafu unaangalia at the moment, ukiangalia football, okay, sports zetu tunapata teams na struggle kupata sponsorship. Unaona? So wakati resumption ilirudi, unapata teams zimeanza kucheza, na ukiangalia vile competition imekuwa, at least kumekuwa na negotiation pia along the way. Watu wanaangalia, by the way, this is the time maybe nataka mtu fulani akuje on board akuja nisaidie. All of a sudden tumesimamisha kila kitu tena. Unaona? Ukiangalia ni watu wachache sana ambao wameandikwa kwa sector, kwa hizi sectors. Unaona? Ukiangalia naweza sema kwamba 98% ni youth of this country. Youth wako involved in sports. Unaona? Ukiangalia hizo vile mtu amesema all the leagues kutoka top league, sasa hizi unaenda mpaka hizo grassroots football. Unaona? Ni wachezaji wangapi? Sasa hizi kuna mpaka academies. Unaona? Unapata kama sichezi ball sasa hizi niko involved in football in this way. Maybe na manage. Unaona? Maybe ama unapata mini administrator. Unaona? So ukisimamisha kila kitu, ni lives ngapi umesimamisha? Unaona? So mimi nafikiri kwamba we have kungekuwa na better way ya kudeal na hii situation, kwa sababu ukiangalia hatujui mpaka lini, hatujui corona iko mpaka lini. So itasimamisha life inaendelea. Ukiangalia other countries wanaangalia the way unaweza manage the situation na maisha yanaendelea, lakini ukiangalia in this country unapata ni problem. Na ukiangalia kutoka March last year wakati walisimamisha kila kitu, watu walikuwa wameumia sana ni players. Unaona? Cause anacheza ni ana earn. Kila mtu aliumia, kuna watu wame lose jobs. Ukiangalia mpaka recently wakati vitu zilikuwa zinaanza kurudi back to normal, watu wameanza tena kupata job. All of a sudden
Unaamka hivi unasikia boss, ukuji job, what's happening? Ukiangalia politicians, they are comfortable. Hao kwao nothing changes. Wakitaka kutembea wata travel, wata fly out, unaona? Lakini sasa mwananchi wa kawaida ako wapi? Unapata it's a problem. So it's a challenge, it's so sad. Na as a country lazima tutafuta a way yenye tunaweza deal na situation in a better way. Kwa sababu what I believe, unajua God anajua corona iko mpaka lini. Si hatujui. Si tunaifight, tunajua maybe tuna take precautions, tuna hope itarudi chini, but hatujui mpaka lini. So lazima tutafuta a better way ya kuona kwamba tumedeal na situation na kuona kwamba life ya watu inaendelea, watu wasipoteze job. Because ukiangalia the moment kitu kitaenda kufanyika ni watu watakufa more kwa depression. Hata sasa tena si corona. And mental. Yes, mental health. Alafu pia ukiangalia sports industry, watu wamekuwa kifuata zile protocols zilikuwa set out. Kama ni testing, wachezaji wamekuwa wakienda testing regularly. Yes. Kama ni sanitization, kama ni mafans kutokuwa kwa stadium, hizo protocols zote zimekuwa zikifuatwa. Ukiangalia some other industries kama transport industry, hizo vitu zimekuwa zikiwa flouted. Ukiangalia sasa train bado inaendelea. Mimi nimekuwa nikitumianga train and I have a very sad story to share. Na ni story nyingine ya kusikitisha sana. Just a couple of weeks ago, mimi one of the jobs yenye niko nayo, tunapatiwa ngwa mabox, hizi box za masks. Tunapatiwa ngwa box mzima uende nayo. So apparently on this day yenye nilipatiwa, so unajua vizuri sana hata mwambianga tunajoking hapa vile mtu mianga train. Yes. Na pale kwa train hakunanga social distance kitu ya kwanza. Watu wao wamejazana kama pre Michuki, kabla Michuki a change barrels za matatu. Wale watu wanasema wanapangwa ka orbit. Unakumbuka orbit? Yes, yes, watu wanapanga na hivyo. So orbit ni ya kitambo. Ni ya kitambo. Just had to. Unaona? Watu wanapanga na hivyo kwa train. So unashangaa how come hizi protocols zilikuwa zinakuwa enforced, yes. zinakuwa enforced kwa common mwananchi, lakini kwa ile ina deal na gava hawafuati. So kwa nini kulikuwa na double standards? Hiyo ni kitu ya kwanza. So on this day yenye nilikuwa nimehata hiyo train, nikapanda matatu. Kupanda hii matatu kuingia hivi nikaona hakuna social distancing. Sasa mimi nikitaka kushuka nikaona mother moja akona mtoi na mask yake ilikuwa yani ile iko na mpaka fluffs. So inamaanisha imekuwa kifuli wangu anaivaa alafu mtoi wake ana mask. Unaona? Sasa nikitani pande nyingine kama kabla nishuke naona mzai mwingine manze mask yake ni chafu. Hiyo inamaanisha amekuanga kirudia. Na which hizi mask hizi kwanza hizi za nini hizi za hospitali hizi sana surgical. Mara tu moja hizi surgical masks. Mara moja kwa siku. Actually hata si kwa siku. Ukitoka hapo kipanda hii matu ukienda kwa mati nyingine ushuke unafaa kuchange for nyingine. So unaona huu mseda saa hii ukiangalia mask ni 3 mbao. Mask 3 hivi ni 20 shillings. Ilishuka from 200 last year. 200 mask moja hivi. So on this particular day nilipata ndio nimepatiwa hiyo box. So nikaona umadha naumia. Labda hata hizi afford hiyo 20 bob ya kununua mask 3. Nikachukua kwa hiyo box yangu nikatoa mask 2 nikampatia. Nikatani side nyingine nikapatia huyo mzae yenye mask yake ilikuwa chafu, nikamwambia toa hiyo mask utupe, chukua hizi 2. Kidogo kila mtu kwa hiyo matatu anasema nipatie pia mimi. So unaweza imagine kuna watu wengi sana hata hawezi afford hizi mask. So ukiangalia hiyo matmali nimepanda yenye niko nimepanda area inaenda ni area rallies zilikuwa zinapelekwa. Na huyu common mwananchi alikuwa anaenda kwa hizo rallies akiexpect zile handouts. Atapatiwa so 2, apatiwe so 5 jua ametokea kwa hiyo rally. Jua najua vizuri sana kutakuwa na do. Na hizo rallies ndo zimefanya kumekuwa na hii COVID-19 imespread kila mahali. Unacheki. So it's a very sad state of affairs that create crisis then unakuja kujaribu kuisolve. So hii kitu yenyewe imetuma sana kwa sababu sisi wananchi ndo tunasuffer of which ninyi ndio mmekozio hiyo situation. Kwa sababu mimi nafilia sana common mwananchi kwa hii situation iko. Mtu haizi afford mask 3 mbao anataka hii ya bure. But ataenda ile rally juu unajua pale atapata so 2 aweze kufeed familia yake. Na bado hapo rallies, mbona hizi rallies tuko tukienda zikienda Runda, mbona tu zikienda Langata, mbona tu zikienda Karen, mbona zinaenda hizi areas zingine zenye inajua wananchi wako desperate watakuja wapate hiyo handout ya so 2, so 3, so 5. So inaumia sana and wanafaa kurethink kitu na kwanza hivi vile kwanza watu wamepoteza makazi lazima wa rethink. Kenyan Premier League was taking shape and it was going to be one of the most competitive seasons we've ever seen in recent times. What is your advice to the federation? Yeah, I think we wait and see, and maybe my advice is that they just get back to the government, what do maybe the real information
tuna expect maybe sports zina come up lini, unaona, ama inaenda up to how long. Na ukiangalia pia unajua rules and regulations ziko, ukiangalia size unajua hata ku-announce winner kama last time ni vigumu, kwa sababu ukiangalia league yenyewe ijaenda more than 75%, unaona, ukiangalia tu umebaki like a couple of few games until the end of first leg, so nani anaweza kuwa winner. So unapata size ni kitu najua size mentally inasumbua teams, kwanza teams zenye ziko top. Ukiangalia previous seasons maybe kumekuwa na dominance na team kama Gora, the moment unapata ina struggle, so other teams zilikuwa zimecome into picture, zina compete pale juu. Ukiangalia Tusk FC, ukiangalia KCB by the way zimekuwa surprise, ukiangalia FC Leopards by the way saizi wameshika momentum, angalia team kama Wazito pia walianza wakistruggle pia wakakuja wakashika momentum, angalia Bandari Kasambungo pia aende huko, unapata pia walikuwa wamekuja into the picture, unaona. So unaangalia like they really invested their time, their energy, unaona, na pesa, unaona. So unapata situation kama hii inaweka kila mtu inamweka ina panic mode, anaangalia by the way tunafanya kazi gani, unaona. So unaangalia this is the time then unapata okay, teams wanaangalia sisi tulikuwa tunataka kufika mahali fulani, unaangalia maybe ushaona kama umeona Canaan, unaona tena unaona haufiki, unaona na crocodile. Yeah, but inakuwa okay, na situation iko hivyo. So for the federation wako too patient pia, wa consult more, na mimi na believe kwamba teams ziko affected, nadhani they have to go back to the teams waweze kuongea nao, wa discuss the way forward, because mimi na believe kama pia mimi na participate, ukuja niulize my idea na kupatia my opinion. Sasa tukikama up na decision na ime involve kila mtu, unapata hakuwezi kuwa na maybe mimi nimeonewa ama ni. So na believe to federation it take time, iongee na government wajue ni lini ama situation yukaje, na pia go back to the teams iwaambie situation yuko hivi na ikibaki hivi what can we do. Nadhani atapata solution. For you it's consultation with all stakeholders before they make a decision. Hii kitu inafaa class action. Yes. Inafaa class action. Saa hii federation ya football washikana na hizo federations zingine za other sports entities, washikana na, kwa sababu saa hii kwanza ukiangalia federations kadhaa zina prepare for Olympics in Tokyo. Because same time this year kuna athletics, kuna kabadi, kuna rugby, Lionesses wamequalify, so kuna sports entities mingi sana zitakuwa hurt. Kwa hivyo washikane kama federation, waende watembele Ministry of Sports. Amina, I'm sure the CS of Sports, Honorable Amina haizi katakuwa kuwasikiza. Wakati kwa round table waambie hao watu waende kwanza na list, waende na database ya wale watu wameajiriwa kwa hizo federation zote, kwa sababu sasa iko at a standstill. Sasa ukienda pale federation ya football Kenya, maybe kuna nini out of 100 employees, maybe sign only 10 wanakuwa allowed. Unaona hiyo ni maziwa ya mtu, mkate ya mtu imesimamishwa. So waende wakae chini na Amina na Honorable Amina, wajaribu kumuelezea hii kitu. Amina na wapeleke hii proposal, apeleke president wetu, aone kama hizi protocols zitafuatwa na zifuate to the letter strictly. Juu zimekuwa zikifuatwa all the sports, zimekuwa zikifuatwa. Mimi niko kwa sports industries na niko kwa mali nafanya kazi na deal na all other sports, na mimi nimekuwa nikiona wamekuwa kifuata hizi protocols zimekuwa zilitolewa na Ministry of Health. Kwa hivyo wakae chini wasikizane, kwa sababu manzi sports industry yani ni kama economy, ina drive economy kubwa sana ya Kenya, kwa sababu ni biashara manzi, na watu wengi sana sasa wameumia juu ya hiyo. So waende tu wakalishe chini, waambie na wa adhere to protocols, tuone kama sports inaweza rudi kwa hii country. Maybe to the teams, what should they be doing in the meantime before directive is given? Ni vigumu sana kusema maybe kitu timu sasa inaweza inafanya kwa sababu ukiangalia mentally wako low, na ukiangalia pia hawezi jua sports zinarudi lini, na unapata kuna timu zenye hazina mpaka udhamini, unaona. Which means ukiambia players wakuje for training, you have to cater for transport, no make sure wana hizo logistics, unaona. So at the moment hata ukiambia mchezaji maybe akuje tiza anakuja kufanya nini, na pia when you train una training ukijua maybe I have a game, I'm going to play over the weekend. Lakini sasa hizo unaweza kuona una train lakini hakuna, ni kama like unaenda shambani unaenda kulima lakini hata ujui nini unataka kupanda, hata mvua itakutoka siku gani, unaona. So I think it's a challenge for the teams. But again I think kila team ina program, na ukiangalia most of the teams mimi najua kwamba wamejipanga. Hata maybe kama players unakumbuka kama last time wakati ilikuwa inafanyika teams hazikuwa zina train, lakini at least the teams there walikuwa na send programs to the players to make sure that they just
keep fit kiasi, because you never know, unaweza moja president anaweza mkatena maybe next week aseme tena amefungua watu wanacheza, then what happens, unapata tena mnaanza mkiwa chini. But I think pia automatically to the players wamezoea kutrain na najua kwamba si vigumu sana hata bila kuambiwa afanye something. I believe they'll do something. So lazima kutakuwa na small program to make sure kwamba guys stay in shape, ndio if anything comes up wanarudi back to play, unapata hawako mbaya sana. Your advice to the teams, what should be they doing? Actually sasa kuna zile teams zita benefit na teams zingine momentum yao imesimamishwa. Tunaangalia teams kama Tusker, KCB, FC Leopards wenyewe kwa shanza ku create a gap against the other chasing pack. Kwa hivyo na zile teams hizi zilikuwa zinafanya vibaya. Ukiangalia huko chini kuna Zoo, kuna Mathare United, kuna Western Stima wenye huko chini Vihiga. So kuna chance ya ku go back to the drawing board kama ilikuwa ni fatigue for the players, kwa sababu unaona games zimekuwa zikicome thick and fast. Week wamekuwa na games 3 in a week. So saa hii wako na at least time ya ku get a breather, ya ku recharge their batteries na pia going back to the drawing board. Kwanza saa hii na Mathare, saa hii kuna at least kuna light at the end of the tunnel. Kama saa hii wanaweza kaa chini, coach Salim aanze ku at least going back to the drawing board, awaambie kwa hivi na hivi, but once to make get back maybe watakuwa energized na maybe wataweza perform even better. But kwa team zingine ukiangalia momentum imekuwa cut short just like that abruptly. So hatujui vile zitarudi. Pia kwa Gor Mahia ukiangalia pia walikuwa na very bad run. Na sasa hii breather ni advantage pia kwao. Unaona, so itawasaidia. And sasa hii unaona ma teams pia. Unajua pia wewe hata kama wewe ni bigi wa team. Unalipa wachezaji na hakuna kazi wanakufanyia. Pia wewe inakupinch pia wewe mwenyewe. So ma teams pia sasa hizi zinaumia. But mimi naweza advise tu wavumilie tu kidogo, tuone vile wasiumize pia wachezaji sana sana. Nikakumbuka Toto Shimanyula. Unajua anakuanga jamaa fani sana. Wakati timu nacheza ligi nafika mwisho mnaenda recess, maybe that 2 months and I'm not paying you. Anawaambia hivyo live. You know waki. Ngojeni mpaka siku bila. Ukiulia mshahara kirudi. Mazoezi, mnakujenga mazoezi, tumeka kwa manyumba. So, the challenge by the way it's a challenge. We believe to have a light at the end of the tunnel. I mean, we believe in every situation lazima kuwe na solution, lazima kuna reasons, but na believe lazima tutafute njia ya kutatua situation in a good way, in a better way. All right, let's go to AFCON. This is the first time they've increased the number of teams. What impact? The second time. What do you think is the impact of the new number of teams that will be participating? It's good. Last time ilipatia Kenya chance ya qualify, of which hata watu vile wanasema ati juu ya Sierra Leone walikuwa banned, but mimi sioni. Kwa hivyo Kenya wali deserve kufika hapo mali walifika. And this time Kenya just shot themselves in the foot. Vile tu nilisema tu in the previous episode that sisi ndio tumefanya Comoros. Tulikuwa tunaongea hata na Situma leo asubuhi kabla tuanze show. Sisi ndio tumepatia Comoros hiyo slot hiyo. Kwa sababu hizo 4 points walichukua kutoka kwetu ndio zimewapeleka huko juu. True. Hizo 4 points. Draw hapa na wakatupiga huko wawe. And I'm sure kama kungekuwa na maybe na hiyo change of guard. Kama kuna hiyo change of guard. Kwa sababu pia wachezaji pia uchanganikiwa. Juu unapata ni a new head coach amekuja, a new philosophy, anataka pia players wengine tofauti in different areas. Unaona? Yeye ako na ile game plan nyingine. Afu kulikuwa na hiyo momentum. Ilikuwa na ile ilifanya tukadraw huko Egypt for the first time sijui in how long, tukadraw huko kwao. So momentum tungeendelea tu nayo. Sasa Kenya tungekuwa ingekuwa leo versus Togo, tunajua teams 3 kuna ile team lazima ingie. Kwa hivyo team game ya leo Kenya versus Togo ingekuwa ilikuwa ni do or die situation. Na tuko na ndogo tukijua. So at least maybe kungekuwa na at least reprieve kidogo kama wangewacha malize tu group stages, but ilienda hivyo vile kulienda and we are going back to the drawing board. So hivyo game ya leo it's a dead rubber, but maybe itatu gauge, itakuwa ni kama zile friendly ya Sudan na Tanzania. So itatu gauge vile mali tumefikia, kama hiyo game ya Egypt, hiyo performance after kufungwa ilikuwa really true ama ilikuwa tu ni ile desperation, out of desperation. Kwa hivyo tutakuja kujua. And hiyo impact imekuwa unapata teams zingine kama Gambia, sasa Comoros wameweza kuqualify. Imepatia chance in a broader spectrum. Na I hope FIFA wanaangalia kitu CAF imefanya. Increase the numbers. Mbona hapo kwa World Cup mbona wasi increase? Kwa sababu I'm sure there is talk as well. They are considering. Kuna wa consider hiyo kitu. Huko Qatar manze teams zingeongezwa from 32 ifika hata maybe
42 ama 48. Ingekuwa poa kwa sababu ungeona more teams in Africa, kwa sababu hizi niambia teams 5 za Africa ndio zinaweza kwa nini? Kwa sababu teams za Africa unapata zile teams kubwa za Africa kama Egypt, ukiangalia Ivory Coast, zinaweza piga hizi teams za Europe. Kwa nini Europe kuna teams mingi hivyo? Na Europe inatoshana na DRC. DRC na Sudan ni Europe yote. Kwa hivyo do you think it dilutes competition when you increase the number of teams? Okay. For me, it's a plus for the players because we have so many players. We have so many. In fact, we have in our continent Africa, we have so many countries. Unajua, so tukilimit teams, unapata tumefungia watu wengi sana nje, wenye tumefungia quality nje yenye unajua hii Africa Cup of Nations mara mingi inapatianga, it's a platform for the local players to showcase themselves. Unapata inatumia kama pathway to Europe, unaona. So unapata tukiweka timu kidogo inamaanisha tunafungia pia so many players outside hawezi participate na hawezi pia showcase na ni talent, kwa sababu ukiangalia football pia beside working so hard lazima uwe pia na luck, unaona, na inakuja na a lot of so many things. Ukiangalia vile performance imekuwa vile mtu anasema in hii sima qualifiers, Gambia for the first time, Comoros for the first time, but kitu moja tunasahau ni kwamba jane yenye wamekuwa wakipitia mpaka mahali wamefika imekuwa it's progressive, wamekuwa na build something. Unlike naweza sema maybe unfortunate for us, unapata sisi tunakuanga sometimes flashes, tumecheza poa but havijaenda, tumecheza vibaya, unapata maybe haikuwa na mata kama sasa game tunacheza against Togo. Mtu anaweza sema maybe it's tusishinde maybe haijalishi, but for me a win is so important kwa sababu ukiangalia qualifiers pia zinaletanga mambo na FIFA ranking, unaona, zina count, itarudisha confidence back. Exactly. So ukiangalia Togo saizi wako last with 2 points in our group, believe me they will go fight it all to make sure that washinde, kwa sababu nani anataka kumaliza last kwa group. Unaona, unajua kitufunga wanaturuka, unaona, wanaturuka na 1 point, si ndio? Yeah, waturuka. Wakitufunga wanaturuka na 1 point. So wana kila kitu ya kufight for. Kuna pia coach Claude Leroy mwenye anataka kuprove pia. Exactly. Unaona, sasa hawezi taka kulose. But kitu tunasema kwamba ukiangalia pia during this qualifiers, ukiangalia kuna teams zenye zimekuwa sofa kama South Africa ukiangalia imepigwa jana na Sudan. Unaona, imekuwa okay, kila mtu anaona imekuwa surprise, but tunaweza kuambia kwamba ukiangalia ukiombe the two teams na ukombe the two leagues, Sudan League na ukombe pia na South African League. Ukiangalia South Africa on paper naweza sema kwamba South African League iko top, si ndio? But angalia hiyo league, wachezaji wangapi wenye wamekuja kutoka outside, wenye around kutoka Namibia, Zimbabwe, Botswana, Kenya, unaona, Zambia, wenye wako South African League. So unapata ina deny pia opportunities kwa those home based players kushowcase talent zao na waweze kucheza. Nitakupa another example. Tanzania hawaja go through, si ndio? Why? Ukiangalia teams zina perform vizuri Champions League na Confederation, kuna Simba. Ukiangalia Simba peke yake imekuwa na like ina almost 14 players wenye wanachezea other countries. Unaona? So unapata inakuja mpaka ina affect nation, unaona. So lazima tu find a way, okay, tunaweza changanya vipi foreign based players na local players, kwa sababu inachangia sana kwa hizo qualifiers. But again, for me hizo surprise zenye zimeenda AFCON, I think it's a plus, inaonyesha kwamba African football dynamics ina change, inategemea vile unajipanga. Ukijipanga vizuri then kwa hivyo hiyo move ya Ghost Mulee unakubali kuchukua 90% local based players, that was a very good move. Mimi nakubaliana nayo 100%. Kwa sababu pia unapata ndio tunaweza kuwa na foreign based players wanacheza maybe top leagues, but unapata performance wise unapata maybe a local player mwenye anacheza hapa ako so active, ako juu, form yake iko juu, hawezi compare. Unajua football fitness tofauti sana. Unaweza kuwa unacheza top league, mimi nacheza hapa lakini fitness yangu iko juu, unaona. So lazima uangalie sana maybe kabla mtu akuje pia foreign based players anakuja kucheza hapa nyumbani, lazima ana show character. Ukiangalia kama Egypt, naweza kupa example local players wenye wamecheza hapa na Harambee Stars, unapata Mohamed Elneny alikuwa kwa bench, anacheza top team, Arsenal. Yes, anacheza Arsenal. So did you say top team? Acha hizo. Number 10. Financial muscle. I think umekuja sasa kwa point yangu kuonyesha kwamba it doesn't matter team gani unacheza, so long as fitness yako ina matter. So coach unaweza waita wakuje come, but lazima uangalie fitness level. Kama mtu anacheza hapa home na fitness yake iko juu, mpatie chance, atakupatia performance. All right, so no big surprises about only South Africa that is not there from the giants of Africa. That's a former champion actually. It's won this AFCON. From those who have qualified,
what is your prediction? Who is going to make it in Cameroon? Itakuwa ngori. Egypt na performances zao ni kama wamekuwa kibidimia kiasi. Hata ukiangalia vile AFCON ilikuwa huko Egypt, nadhani ni crowd ndio ilikuwa na wakari through. Ilikuwa ni crowd. Ukiangalia ile time wakipigana na South Africa, it was a very ilikuwa huge surprise ndio. South Africa made down Egypt. Na South Africa pia wamekuwa na decline for so many years, but wali surprise. So Egypt siwezi kasema watakuwa even in the top 3. I don't think so. Can Cameroon take advantage of home? Cameroon pia sioni pia kwa sababu wamepigwa na Cape Verde manzi. Cape Verde of all the teams wamewapiga juzi. Waliwapiga 3 goals to 1. So Cameroon pia ndio wezi wa right off, lakini sioni pia watakuwa in the top 3. Your prediction? Zile mateams nadhani zitakuwa hapo. Kwanza hapo finals na semi-finals zile za predict. Nigeria have a very good team. Very vibrant team, wame top group yao. So I think Nigeria iko na chance hapo wataingia semi-finals. Ivory Coast, they have a very very strong team with experienced players watakuwa hapo, and Ghana pia, you cannot write Ghana off. Sasa lazima kutakuwa na outside chance ya ma teams, kutakuwa na ile dark horse kama vile Belgium ilikuwa ngataut kama kuwa dark horse ama Croatia. So kutakuwa na dark horse, na ile team naona inaweza sumbua hapo wakitoa ma story zao za nini. Kuna the last AFCON walikuwa na mashida za match fixing ile game yao ya mwisho. I'm talking about Zimbabwe. Zimbabwe jo kuna team dead. Ukiangalia pale Tio Kadewere amekuwa akifunga mabao left right and center. Wachezaji wao wengi wako wapi? Wanacheza wapi? Wako Euro. Wako local based. Na wengine wako wapi? South Africa. Na ukiangalia top scorer wao anaitwa Tino Kadewere mwenye yako pia ako France na amekuwa akipiga mabao. I think he's one of the top scorers behind Mbappe, and I think watasumbua wakitoa hizo shida zao za pesa, kwa sababu kulikuwa na story mingi sana about game yao ya mwisho wakicheza na DRC kwa AFCON in the last AFCON 2018 that it was ilikuwa match fixing wakifungwa bao 4. Kwa hivyo naona hao ndio watakuwa dark horses wa hii tournament, na uwezi pia rule out Algeria and Morocco itakuwa ni ngumu sana. Morocco nimeona game yao na Mauritania walidraw, which Mauritania pia sio timu ya kudarau kwa sababu walicheza poa sana the last AFCON. Walicheza vipoa sana. Kwa hivyo Morocco maybe an outside chance, but zile team strong hapo kuna Algeria, kuna Nigeria, kuna Ivory Coast, kuna Ghana, and the dark horses nasema Zimbabwe. For you? Yeah, ukiangalia most of the times the usual suspects still wame qualify for Africa Cup of Nation, ambapo pia inaenda kwa tu more interesting, na sita rule out the host hata kama wachezi vizuri, kwa sababu unajua mkicheza home na mnajua in Africa ni kila tournament tunataka, najua fans watakuwa stadium, nataka tournament iendelee kuwa interesting. Kuna kuangana kale ka advantage, unapata kale ka 50-50 always home team itapewa, unaona. For Egypt vile mtu amesema, ukiangalia the moment wana struggle from hiyo area ya Abtrika, wana struggle from that era of Mido, unaona. Na Mohamed ukiangalia captain wao pale unapata Mohamed Hassan walikuwa na team poa. So nadhani hiyo generation wakati imeenda, at the moment unapata find it hard to find the replacement. Morocco they have a good team, but somehow tunapata kutamba Africa inakuanga hard, because ukiangalia they have the quality, wachezaji wanacheza Europe, they have the facilities, kila kitu, but inakuwa hard. Timu inaweza pata pia outside chance. Mauritania ukiangalia wali grace last African Cup of Nation, they were the surprise guys. They played so well, wame make tena another chance, unaona. So inakuonyesha pia kuna progression, kuna something ina happen pale. Unajua first walikuja wakalan something, na unajua ukiangalia vile wamecheza qualifiers, wamekuwa kwa group ambayo imekuwa tu group pia strong, na wamepata performance, unaona. So hawezi wa rule out. Ukiangalia Algeria pia wana chance, unaona. But again ukiangalia from the teams zimetoka, ukiangalia kama Zambia vile pia hawajamake, pia inaenda tu back to the way influx ya foreign players when wanacheza ligi, pia I think imewakula at one particular time. And pia the big line of Zesco United ukiangalia maybe pia some recently wamekuwa on and off, pia imechangia sana. Like previously walikuwa wakiperform vizuri, wanatoa wachezaji wanacheza national team. But Nigeria they have a good squad, so unapata wakianza from 32 at times kurule out ama kusema huyu atachukua na kuangania hard, but zikikuja zifike 16 at least hapo unaanza kupick teams, unaona maybe team gani zimekuwa consistent, unapata ngazine zimequalify kama best losers. But Cameroon has a chance, na pia Nigeria wako ndani. Ghana pia wana quality, wana wachezaji ambao wamekuwa na frequent Africa Cup of Nation, they have the experience. So
walianza last Africa Cup of Nation, walianza pia wakistruggle, but I think wamelana, wana wachezaji wazuri, wana mchezaji wa kulipwa anakuwa pale Arsenal, najua kwamba ataleta pale top team ndio wamecheza vizuri. Okay, remember we brought to you because of Helabet. You can join, sign and play on helabet.co.ke. Now let's go to the show bets, and we start with Mutiso. You started with Norway, Turkey. Tena the one match syndrome manzi. Manzi unaweza kauliza bako umechange seat. Iko sawa. Timu moja tu manzi. Na sijui mbona timu moja unitonga. Kila every sure bet. Apart from ile time nilishinda. Hati mtu kamoja. Hiyo game nilikuwa sure sana itaenda GG. Kwa hizo game zote hiyo ndio ilikuwa the most sure. Lazima itaenda goal kwa sababu ukiangalia midweek Turkey wakicheza na Netherlands. Game ilishajo 3-2. Yaani ilikuwa ni goals galore. Norway pia walipigana jo mabao mingi sana. Kwa hivyo hii game, na ukiangalia form ya Haaland, ukiangalia form ya Martin Odegaard, ukijua lazima at least they will get something from that match. But Turkey manze walikuwa away from home, they had something going on manze, and they are playing good football. Lakini Cengiz Under manze wanacheza jo game nyingine deadly sana. Mary Demiral wanacheza game fiti sana na waliweza kupiga Norway 3-0. So hiyo ndio game ile ilitoa peke yake. Lesotho versus Sierra Leone. Lesotho versus Sierra Leone, hizo games zote mbili bado zilikuwa na hizo team zote mbili ziko na bado chance mpaka sasa bado ziko na chance ya kunini ya kuqualify to AFCON. And I'm very impressed by them Lesotho. Manze country ndogo hivyo nikaa tu hapa Kibich. Country ndogo sana bana. Wananifurahisha sana. Wali draw 0-0 na ukiangalia pia Sierra Leone hiyo game ilisha 0-0. So nilikuwa nimeweka X2. Ukijua hapo Sierra Leone at least walikuwa na ile outside ya a better chance ya kuqualify, and bado wao wako na chance kubwa sana kuliko Lesotho. Na hiyo game nyingine, hii game zao kesho ndio zitamata ile team itapanda. So game ikaisha 0-0. Another team that you had and it had very good odds was Tanzania versus Libya. Ilikuwa 2.94. Yes. Na nikuambia hapo Tanzania ilikuwa ni game kama dead rubber kama leo. Na ile team iko home ndio inataka ku make sure kama leo Togo versus Harambee Stars. Sasa hii Togo wanataka ku make a statement of intent. Claude Leroy zile success amekuwa nazo kwa na other African giants kama Cameroon, kama Ghana pia, hajaweza ku replicate hiyo form na Togo. Walikijua wataweza kusaidia na hawajapata win yoyote kwa hii group. Kwa hivyo hii game na ukumbuka walikuwa karibu kutushinda huku, walipata early goal but tukakuja tukaweza kuequalize. So kwa hivyo hiyo game ya away Togo ni most likely inaweza shinda kwa sababu wao wenyewe wanajua vizuri sana they have to leave their blood, sweat and tears kwa hiyo kiwanja. Kwa hivyo Tanzania they had to beat Libya. Na walikuwa na joma odds fiti sana. Na hiyo multi-bet yangu ilikuwa na odds deadly sana bana. Ilikuwa na odds mingi. Sudan versus South Africa, the surprise of the weekend. At first nilikuwa very much sure that South Africa will win this game. Na nilikutaka kuwekelea 2 ndio itashinda kichwa South Africa. But nikaona Sudan walienda kapiga nini South Oman Principe huko away. Waliwapiga jo 2-0. Alafu huko South Africa waliweza kuwa hold ikakuwa ni 1-0. Kwa hivyo hii game ya mwisho ilikuwa go down to the latter na ingeenda ni head to head, kwa sababu hiyo ndio kitu ya kwanza inaangalia, hata si goal difference. Kwa hivyo South Africa kama wangeza hata kupata draw kwa hii game na wako tied on points na Sudan, South Africa ndio go through juu head to head, walishindwa 1-0 huko first leg. Na nilikuwa nimekuambia hizi game zote za hii group zimekuwa zikienda under 2.5 zote. Apart from hii weekend Ghana ilifunga South Oman Principe 3-1. Kwa hivyo game ikesha jo 2-0. Sudan jo wamequalify, another East African country after Ethiopia 2012. Yeah, since 2012. So sai Sudan at least I hope watakuwa na ile horror show walikuwa nayo 2012. Manze walikuwa perform jo vibaya sana. Na unajua huko Sudan I think ni teams kama 3 peke yake ama 2. Al Hilal na El Merreikh. Players wote wanatoka hapo juu. Aina foreign based players wengi sana. So kudos to Sudan. It's another East African country yenye ime qualify at least. Wataona pia East Africa sio kidogo. So I hope wataweza kucheza vizuri sana this time in AFCON. Situma, you started with Congo versus Senegal. Alipoteza kwanza game mbili. Mimi kama nilipoteza unajua kwa betting ilianza na Mauritania. Kuna ile game ya kwanza ilianza na Congo versus Senegal. Kuna ile moshi ilikuwa inatokea, mtu unasema mkurugenzi, ile moshi unaiona ni beti zinaungua.
Si blanket. Very ilianza Congo Senegal. By the way ilikuwa game of ilikuwa 0-0 but game ukiangalia game kama uliwatch ilikuwa game of chances. Ukiangalia by the way the attackers hawakuwa so clinical because kila timu ilipata chance. Si chuma, si zile kupoteza tu, unaona. Ikaenda nilikuwa nimeweka GG but haikuingia, unaona. Hiyo ni moshi ya kwanza ilitokea. Mauritania Morocco at home wamecheza poa na vile tumeiongelea kumekuwa walienda kutolewa away. Hiyo game ilikuwa away kwa Morocco. Yeah, exactly. Progression yao imekuwa poa na kila mtu alikuwa anaona maybe okay sawa Morocco anaweza over tu over Mauritania lakini unaangalia nilikuwa nimeweka over 1.5 lakini mzee game ilikaa ngumu. Walikuwa wamesema lazima turudi Cameroon so ikaenda 0-0. Namibia versus Guinea over 1.5. Yeah, Namibia versus Guinea ukiangalia first okay niliweka safe bet over 1.5 but ulikuwa ukiangalia unaweza sema maybe Guinea watashinda but a surprise Namibia iliwapiga jotu unaona so to be safe over 1.5 iliingia lakini kama ulikuwa umewekea Guinea then ulikuwa pia moshi unaionea moshi. You also had Sudan South Africa. Yeah, Sudan South Africa pia ilikuwa ni game ya do or die for both teams. Ilikuwa mwenye anapiga win anaingia, South Africa wakidraw wako ndani na nikaona ni game itakuwa an end to end. To the surprise ukiangalia hiyo game by the way Sudan walikuwa wanaonekana like lazima tuwashinde hiyo game. So walikuwa in fact hizo 2 goals kwa hiyo first half hizo ndio chance walifika huko by the way. Ilikuwa tu wakifika zinaingia lakini South Africa walikuwa wakicheza unaangalia by the way huoni mali bao itatokea na kudos to the Sudan side. They really defended so well, they were so solid na walikuwa wanaonyesha the intent by the way. Wakati walifunga tu bao ya kwanza wakaona tuko na hii game. Initially kwanza previously kabla waanze game yenyewe kila mtu alikuwa right off. Walikuwa wanaona South Africa wanachukua. Wa South Africa wenyewe ukiangalia fans walikuwa jana ukiangalia online vile walikuwa wamekasirika. Wanahitaji tu point moja. Vile wanakasirika. Draw tu. Bas Sudan vile walifunga tu bao wakasema boss tuko na hii game na hatuwezi iachilia. Tunaenda Cameroon. Na walicheza poa sana na vile mtu sana amesema by the way inachangia sana ukiangalia two teams zimeproduce players to the national team. Kuna ile consistency kwa sababu unaangalia at one particular time we have like 5 players from one team. So mnajuana, najua mtiza anajua tu kumake run hata bila coach kuwapatia more information unapata mko in that position kucheza poa. So hizo game mbili nimeona moshi mbaya but I'll be back. Alafu Joe Manziani South Africa walienda tu waka open up game. Wako na game ya Egypt. Itawahitaji tu nini draw. By the South Africa kucheza by the unajua hata okay, unajua kuna times unapata mko chini lakini kuna vile mnacheza mnaona kuna kitu mnataka lakini ukiangalia vile walikuwa wanacheza walikuwa like yani washa give in like it's over na hatuendi mahali popote. So huko ungeona energy, ungeona the intention vile wanataka. Wameangusha country yao kabisa. Alafu Joe ingekuwa present kubwa sana ya nani ya Motsepe. Yes. Manze Joe CAF president manze watoa country yenyu alafu nyamuja qualify. Manze inakaa Joe mbaya. Alafu angalia ligi yenyu is one of the strongest in Africa manze. Basi unaangalia angalia Joe. And you've raised a key point that we have to regulate the number of foreigners in a local league. Sure. Which has an impact on the national team. Exactly. Alright, that's where we end it on this episode. Till next time, same place, different games. My name is Esbon Mogambi, and remember to join Helabet on helabet.co.ke. Till next time, same place, different games. It's goodbye for now.